know how to shepherd. Di ta kabalo mga timan. Right? To Nicodemus, he said, you must be born again. Kadto kang Nicodemus kinahanglan igaanak kapag usab. To the Samaritan woman, he said, you drink this water that I will give you. Sa Samaritanhon nga babae, kinahanglan inom ka ng tubig nga akong ihatag nimo. Right? Oh, to the woman caught in the act of adultery, the Lord says, I am the great I am. Kadtong babae nga nasakpan nga nasakpan na napaw, mingon siya nga ako mao, great I am, ako mao. Right? Go and sin no more. Lakaw og ayaw na pagkakasala. I do not condemn you, neither they did not condemn you, neither do I condemn you. Go and sin no more. Kay sila wala man naghukom, ako po dili nimo maghukom og lakaw og ayaw na pagpakasala. Right? So, but when we shepherd people, how about us? How do you shepherd people? Kung mga timan tas mga tawo, yun sa manato pagpangatiman. We always give the same medicine. Atong tagaan sa samar nga tambal. You have a headache? Here, take Biogesic. Nakasakit, Biogesic. You have a stomach ache? Here, take Biogesic. Nakasakit tiyan, Biogesic. You dizzy? You're dizzy? Here, Biogesic. Dalipon ka, Biogesic. Right? You have a backache? Here, Biogesic. Nakasakit sa likod, Biogesic. All you have is Biogesic. Tanan, Biogesic. Brothers and sisters, that's not how the Lord shepherd. Mga igsoon, dili ingana nangatiman ang Ginoo. Amen. You know, many times when we take care of people, we always have 4 words printed on our face. Mga igsoon, kasagaran nangatiman ta sa mga katawan may 4 ka pulong. Come to the meetings. Preface? Printed on our face. 4 ka naming printa sa atong dagway. 4 words. 4 ka pulong nga may printa sa atong dagway. In English, come to the meetings. Sa atong dagway una, adto sa panagkatigom. So only 3 in Cebuano. Only 3. Sa English, 4, come into the meeting. Sa Cebuano, adto sa tigom. 4, muadto ka sa panagkatigom, ba? Yapon. That's why when we go to visit somebody, they run away. Tungod yan ako mo bisita tas mga igsoon, sila mudagan. Because they know you are there to invite them to the meetings. Nakabalo sila nga muadto ka imong imbitahon nga tigom. Right? You don't have to say anything. They already know because it's already printed on your face. Bago tawag ka lain istorya kay naprinta na sa tundagway god. So that's why when you knock on their door, somebody open, you're looking for this person, and then you say, okay, wait a minute, I'll go look for him, and then he comes back and say, oh, he said he's not here. Kung manuktok ta sa purtahan, dayon yung anabay mo mga papa diha, sa kadali lang. Pagtaw-taw balik, wala din He said, he said he's not here. Ingon niya nga wala sa dinhi. Sorry. Ingon niya nga wala sa dinhi. Ingon ni mama, ni papa, wala sa dinhi. Sometimes, you go to the front door, they go out the back door. Kung mana ka sa otobanang purtahan, tuwas, bing labay sa luyo. Dito bing ikya sa luyo. Amen. Likod. Because that's how we shepherd. Tungod yung anak ka mga timan. Amen. We don't really know how to shepherd. What? Di ta kabalo unsaon pagpangatiman. But look at how the Lord shepherd in Psalm 23. You know, Psalm 23 is a very famous psalm. Many can even recite this psalm. Nakita na to ang Ginoo sa pagpangatiman niya sa Salmo. Yeah, this is a psalm of David. Kini ang Salmo ni David. He said, Jehovah is my shepherd. Si Jehova ang akong
mabalantay. I will lack nothing. Walay makulang nako. Okay, how does he shepherd? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside waters of rest. Yung sana pagpangatiman, iya kong gidala sa sibsibanan o gipahigda sa lunhaw. Gipahigda tina sa lunhaw o gipainom sa tubig nga malunhaw. No. Wala ko Bisaya. Tubig sa pahulay. Sorry. Yeah. Tubig sa pahulay. Take note. Rest. Dungdungin na igsoon, pahulay. Where is rest found? Asa man ang pahulay makaplagan? Rest is found in our spirit. Ang pahulay makaplagan diha sa atong espiritu. Paul one time, right, wanted to go to this place to preach the gospel, but he did not proceed because he said, I had no rest in my spirit, for I did not find Titus, my brother. Okay, usa ka panahon nga si Paul moadto ta sa pag-ebanghelyo pero mingon siya di sa moadto tungod kay wa sa kakapyag sa paulay sa espiritu kay wa ko nakaplagi si Titus. So rest is a matter of our spirit. Ang pahulay sa kabutang diha sa atong espiritu. Then in verse 3 it says, He restores my soul. Diha sa bersikulo 3 iyang restore gipahiuli niya ang akong kalag. Yes. So here you can see the soul. He is the overseer of our soul. Diha kita ta sa atong kalag. Siya ang magbalantay sa atong kalag. He takes care of our spirit. Nangatiman siya sa atong espiritu. Takes care of our soul. Nangatiman siya sa atong kalag. And then in verse 5, you spread a table before me in the presence of my adversaries. O sa bersikulo 5 imong andam ang talad atubanan sa akong kahaway. You anoint my head with oil, my cup runs over. Imong gibubuhan ako, gidiugan imong ulo sa lana ug bidagayday cups running over. Nigawas. So here, spreading a table means the Lord is giving a love feast. Dini kaning nag-andam sa ato ang talad, ang Ginoo nag-andam og love feast. Sa bisag love feast igsoon. Kumbira. Tabang. So, amen. Thank the Lord. Salamat sa Ginoo. You can see the Lord takes care of our tripartite being. Nakita na to ang Ginoo na atiman sa atong tulo ka bahin. Takes care of your spirit. Nagatiman sa atong espiritu. Takes care of your soul. Nagatiman sa atong kalag. It takes care of your stomach. Nagatiman sa atong tiyan. He feeds you. Gipakaon kaniya. Right? Amen. So, thank the Lord. Salamat sa Ginoo. This is what we call the all-inclusive tender care. Kani ang itong gitawag na malangkubong pagpangatiman. When you go to visit somebody, kung mobisita ta sa sa kaigsoon, do you right away said, okay, let's read the Bible? Mo ditso baka okay, basa tag Biblia. Open your Bible now. Buksin imong Biblia. Let's read this verse. Basahin ni bersikulo. Then after that, okay, bye-bye. Paghumana, okay. Ato na ko. So, brothers and sisters, shepherding is not just taking care of the spiritual needs. Mga igsoon, ang pagpangatiman dili lang pagtagad sa kalag. You know, sometimes, most of the time, we are all problematic. Nakabalo ba mo na sa kasagaran problemado ta? Yeah, we have our problems comes from our soul. Atong problema gikan gasulikad sa atong kalag. Because our soul is so complicated. Kaya atong kalag komplikado man. Right? So, amen. Many times they need somebody to open up to. Kasagaran gyud danginhan tag mo bukas. Right? So, we need bukas to na to. Amen. Thank the Lord. We need to what? Amen. Listen to their problems. Salamat sa Ginoo kinahanglan maminaw ta sa ilang problema. Amen. Right? We need to, amen. Amen. Take care of them in that situation where they are in a valley. Kinahanglan maigsoon atong tagdon o atong tagdon sila ni ana nga sitwasyon kung naa sila sa walog. Yeah, so just like the brothers told me, right? Brother Gerson before, he encountered
a kind of a problem during the early days in his business. Sama pagkagi nga Tuigson kigampitan mahitungod sa Tuigson Gerson nga mahitungod siya ang negosyo. Right? And then, but at that time, it was an opportunity, right, for the saints to shepherd him. Yan nga katong sitwasyon, oportunidad ng mga igsoon makaatiman niya. Right? Before that setback happened, right, he was not open to the saints. Sa wala pa ito nahitabo, dili sa bukas sa mga igsoon. But because of that tragedy, he became open. Pero nga itong hitabo, nahimo siyang bukas. Right? So many times the Lord will use the problems for them to be open for shepherding. Amen. Daghang panahon nga ang Ginoo gamito na atong mga problema aron bukas ta sa pagpangatiman. Amen. And when we shepherd, praise the Lord. Amen. Sometimes we also, amen, can invite them over for a meal. Sa pagpangatiman, ato po itong imbitahon sila sa pagpangaon. Yeah, Brother Lee says that a meal is what? Better than 10 messages, 10 right? messages. Sa Brother Witness Lee, nag-ingon nga, ang usa ka meal kanang pagkaon, imbitahong pagkaon, labaw pa sa 10 ka mensahe. Amen. Right? I remember my serving one when I was still a young people. Kadumdum ko sa usa ka serving one sa dihang batanon pa ko. Yeah, you know, he's a very good shepherd. Siya maayong manghatiman. Right? He really takes good care of us. Sa nangatiman siya din hinamo. Right? Aside from being a good speaker, bisan pa maayo siya nga mamulong. Yeah. You know, but you know, he also knows how to cherish us. Kabawpod siya unsaon pagpangatiman dinhi nato namo. Many times he would bring us to his favorite restaurant. Daghang panahon nga gidala mi sa paborito nga restaurant. Yeah. You know, during those times, there was still no McDonald's and no Jollibee. Atong panahon na wala pa McDonald's o Jollibee. He would bring us to the first noodle house in the Philippines. Gidala kami sa pinakaunang pansitan sa tibuok Pilipinas. Amen. So, amen. And we enjoyed eating while having fellowship. Nakapahimulos kami sa pagkaon o nakikambitay mi. You know, there's a saying in the world, the way to a man's heart is through his stomach. Na ipamulong sa kalibutan nga ang pagi aron madani ni mga tawo na pinagi siyang tiyan. Yeah. So, amen. I believe that saying is true. Butuo ko nga anak nga pagpamulong tinuod. Amen. That's why I remember the brother said that if you want to rebuke someone in the church, nakadumdum mo kung imo ang kumpruntahon o rebuke kasabaan usa diha sa iglesia, you love that person first. Imo sang higugmaon kanang igsoona. Pakanon yung igsoona. Otherwise, he will not be able to accept your words. Kung dili, di gyud sa mudawat sa imong pulong. Right? Because of your love feast, you send the message that you care. Tungod sa kundira o pagpakaon, nagdala ka mensahe nga nagtagad kaniya. So your speaking is not a condemnation. Ang imong pagpamulong dili na paghukom. Right? But there is love, there is care. Nanaang gugma o pagtagad. Right? So this serving one of ours, he was a very strict brother. Kining serving ones nga igsoon. Right? He reprimands us a lot. Reprimand. Daghan siya nga nagbadlong namo. Yeah. Oh, but we were able to accept his words because we know they were out of love. Amo gidawat yang pulong kay lugwa man sa gugma. Amen. Right? You know, many times, actually, I cannot remember much of what he said. Di ko kadumdum sa iyang gipamulong. But I cannot forget the love feast. Pero dili ko malimot sa iyang pagpakaon namo. Amen. So many times we forget the words, but we don't forget the deeds. Daghang panahon nga makalimot ta sa pagpamulong pero dili ta malimot sa pagkaon. Yeah, the deeds. Sa binuhatan. Yeah. So that's why, brothers and sisters, shepherding, we need to learn to shepherd in an all-inclusive, tender
way. So mga igsoon, mga timan kita sa malangkubon nga pagpangatiman. Labing tender care, no? Diha sa mahigugmaong pagpangatiman. Amen. To shepherd according to God Ang pagpangatiman sumala sa Dios is to shepherd according, amen, to what God is in His attributes. ang pagpangatiman sumala sa Dios mo pagpangatiman sumala sa attributes kanang kinaiya sa Dios. Amen. To shepherd according to God, we need to become God in life and nature, expression, and function. Ang pagpangatiman sumala sa Dios nginangit ka nga mahimot ang Dios diha sa kinabuhi o kinaiya pagpadayag og ang atoang function kahimuan. Amen. Remember when the Lord asked Peter, right, 3 times, do you love me more than these? Nakadumdum ba mo nga atong Ginoong Hesus nangutana kang Pedro sa tulo ka hugna nahigugma ba ka labaw niini? What was the situation of Peter? Unsa man ang sitwasyon ni Pedro? Was Peter very strong at that time? Si Pedro atong panahon na ligon ba? Badasigon ba? Oh, Peter was very weak. Sa ato panahon na luya si Pedro. He was at his weakest. Luya gid si Pedro. Because he just denied the Lord 3 times. Kay ang gilimod ang Ginoo sa tulo katulo. Right? So when the Lord looked at him, Peter wept. Sa dihang ang Ginoo bitanaw kang Pedro, mihilak si Pedro. Right? He was so ashamed of what he did. Naulaw siya sa gibuhat. He even cursed and swear that he does not know this man. Iyang gitumlo iyang kaugalingon. Right? And that is also the reason why the Lord asked him 3 times. Mo pudto nga ang Ginoo nangutana niya sa ikatulo, tulo ka hugna. The Lord really knows how to shepherd. Ang Ginoo kabalo mga timan. The Lord did not tell him, why did you deny me? Ang Ginoo gyud nangutana niya ngano Pedro imo man kong gilimod. Right? The Lord did not rebuke him. The Lord did not condemn him. Ang Ginoo wala hukom niya, wala nagasaba niya. Right? But the Lord asked him, do you love me? Ang Ginoo nangutana lang nahigugma ba kanako? Right? 3 times is to remind him of what he did. Katulo ka hugna nagpahinumdom unsa gihimo ni Pedro. But it is also to recover Peter's love for him, for the Lord. Mao putong paagi nga mapahiuli ang gugma ni Pedro ngadto sa Ginoo. Right? But we like to condemn people. Pero kita gusto hukma na to ang tawo. Right? Somebody does not come to the meeting, right? We go and tell them, why is it that you did not come to the meeting? Gusto kita mang-invite na mga patog tigom pero paabot ignon nganong wala man kami ato sa tigom. You are so busy, you don't have time for the Lord anymore. Busy ka, wala na kay panahon sa Ginoo. Oh, the Lord will judge you. Ang Ginoo maghukom nimo. That's how we shepherd. Ingana ta mga timan. That's why instead of helping them, they are stumbled by us. And this kay makatabang kanila napandol na inog samot. Amen. But the Lord uses wisdom in shepherding. Pero ang Ginoo na yang gigamit ay ang kalam sa pagpangatiman. You know, that time Peter went fishing. Ang panahon nga si Pedro ng isda. The Lord Peter forgot about his commission. Si Pedro nalimot na sa komisyon. Right? The Lord says, I will make you a fisher of men. Giingnan si Pedro nga himuon ka na kung mangingisdag tawo. But he went back to fish again. Pero ibalik siya ng isda God. Dito, isda. Oh Lord. So, the Lord, amen. Oh, amen. At that time, they caught nothing. Diya panahon, wagi kuha si Pedro. But at the Lord's word, they were able to caught a lot. Diya ang pulong si Ginoo nakakuha siya daghan. And then the Lord was there at the seashore. Diya ang Ginoo turas baybayon, preparing breakfast for them. Nagandam nagpamahaw alam niya. Amen. See, before the Lord, talk to him about spiritual things. Kita ba ninyo, wala pa ang Ginoo namulong sa espirituhanong mabutang? The Lord took care of practical things. Ang Ginoo nagtagad sa mga praktikal na mga butang. The Lord know they are very hungry. Ginoo, the whole night they were fishing. Ang Ginoo kay balog yung nagutom sila kay nangisda na sa tibok adlaw, tibok gabi. Right? So the Lord, they did not catch any fish. Wagi sila nakuha ang isda. But the Lord
on the seashore has fish. Pero ang Ginoo nga naa sa baybayon na isda. And the Lord even cooked the fish for them. Imagine that. The Lord cooked for them. Bisan pa diha ang Ginoo mo'y nag-andam og isda alam nila. Praise the Lord. O nagluto og isda alam nila. Right? Yesterday, Brother Uziel cooked crabs for us. Gahapon si Brother Jose nagluto og alimango para namo. Amen. We were very shepherded by our brother. Natimanan gyud ko sa igsoon. Amen. So, that's how the Lord cares for people. Iyan na gyud giunsap ang Ginoo nangatiman sa mga katawhan. It's not just about come to the meetings. Di lang ikaw atos tigom. Right? So, when you go to people, don't invite them to the meetings right away. Kung mag-invite ka og tawo atos tigom, unsa may gimo? Amen. Why don't you invite them out to eat first? Nga og dato rin bitahon una, mangaon diay, mangaon una. Just like what the Lord did on the seashore. Sama sa gibot sa Ginoo diha sa baybayon. Right? And then after they ate breakfast, human namahaw. then the Lord asked Peter, Diha ang Ginoo nangutana kang Pedro. do you love me more than this? Kahigugma ba ka labaw niini? Right? So, what does these refer to? Unsa man ning niini nagpasabot sa? Right? It probably refers to the fish. Do you love me more than these fish? Katong nahigugma ba ka labaw niini, nagpasabot ko to sa isda. Nahigugma ba ka labaw niining isda? Peter, you love fish so much. That's why you went fishing, huh? Si Pedro nahigugma gid isda, danagat gud siya. Oh, Lord. But the Lord was reminding him, Ginoo. do you love me? Ang Ginoo nagpahinomdom gyud niya, nahigugma ba ka nako? Amen. And then, after the Lord asked him that question, Peter replied, what did the Lord say? Og sa diha nga si Pedro ning tubag unsa may giingon sa atong Ginoo? Feed my lambs. Pakana ang akong mga karnero. Amen. Brothers and sisters, this commission of shepherding, okay, was given in resurrection. Kaning komisyos pagpangatiman gihatag diha sa pagkabanhaw. The Lord was telling Peter, this matter of shepherding is not according to your natural life. Giingan si Pedro nga pagpangatiman dili sumala sa natural nga kinabuhi. Right? Remember one time the Lord even prophesied, Peter, when you are something like stumbled, when you are recovered, establish the brothers. Okay, right? ang sa dihang ang Ginoo namulong kang Pedro sa dihang mapandol establish no ipasiguli ang mga igsoon. Yeah. So anyway, the point here is, here we can see, if you were Peter at that time, punto din kung ikaw Pedro ditong inang panahon na, you are very weak. Unya luya kay ka. You just denied the Lord. Imong gilimod ang Ginoo. Then you went fishing. Dil ngadto nanagat. Do you have a burden for shepherding? Na kay luwan sa pagpangatiman? I don't think so. Di ko mo to. Right? If you're weak, will you care for others? Luya ka di manatiman pa sa uban. You cannot even care for yourself. And how come you will care for others? Di ganito ka pangatiman sa tugo. Galingon unsa uno pangatiman sa uban. But here we can see that shepherding is not carried out in our natural life. Dinhi makita ta maigsoon nga ang pagpangatiman dili sa atong kaugalingong kinabuhi. Amen. Right? So, shepherding is according to God. Ang pagpangatiman sumala gayud sa Dios. Amen. Our brother said, even though we are weak, always remember there are others weaker than us. Ato ginunduman nato igsoon namulong kung luya ta, nabay labaw luya nato. Amen. Right? So, if you see our brother Tata is very strong, Kung kita very burning. si igsoon tata ligon pa dayon madasigon. Right? So, well, and then you are weak. Well, maybe you will not think that I will shepherd him because he's already burning. Ya, luya ka di gamahuna nga ako ati maras tata kay dasig pa na ako luya. Right? Yeah, but you need, when you think of somebody else who is weaker than you. Ug una ta nga napay labaw luya nato. Right? You may still be coming to the meeting, every other week. You're not consistent, but you're still coming
once in a while. Kada duha ka semana mo ani kastigom unya napoy panagsara ka mo ni stigom. But there are others who have not been coming to the meeting for a long time. So naagay wala na tigtiguman sa taas nga panahon. Right? So they are weaker than you. So maluyahon sila kay nimo. Right? So you must go and take care of them. O moadton gid nato og ato silang atimanan. Right? Remember, amen. Shepherding, amen, is carried out in resurrection. Hinumdumay mga igsoon ang pagpangatiman sumala gayos pagkabanhaw. John chapter 10 is also about shepherding. Juan kapitulo 10 daytungod usab sa pagpangalaga pagpangatiman. I am the good shepherd, the Lord Siya said. maayong magbalantay. Right? He laid down his life for the sheep. Yang hatugyan iyang kaugalingon ayon sa mga panon. But then in chapter 11 of John, he said, I am the resurrection and the life. Sa kapitulo 11 niyon siya nga ako ang pagkabanhaw o kinabuhi. Amen. Shepherding is carried out in the resurrection life of Ang Christ. pagpangatiman sumala Dios pagkabanhaw. Amen. O Dios kinabuhi sa pagkabanhaw. Okay, so when we talk about shepherding, Kung maghisgot ang mahitungod sa pagpangatiman, okay, we need to have the Father's loving and forgiving heart. nanginahanglan kita sa mahigugmahon o mapasayloon kasing-kasing sa Diyos. And we must shepherd according to the Son's seeking, finding, and shepherding spirit. O mga timan ta sumala sa mapangitahong anak o mapangitahong anak o nangatunang espiritu. Remember, shepherding according to God is to become God in life and in nature. Nudumay mga isod, ang pagpangatiman sumala sa Diyos, mahimot ang Diyos diha sa kinabuhi o kinaiya. So we must have the Father's heart and the Son's Spirit. Kailangan naata sa mahigugmaong kasing-kasing samahan o mapangitahong espiritu sa anak. Amen. The Father in Luke chapter 15 was waiting for the return of the prodigal son. Ang amahan sa Lucas 15 naghulat sa mausikong anak. There are many saints who have been baptized. They are the children of God. Daghang mga maigsoon nga nabautismuhan sila mga anak sa Dios. But where are they right now? Asa naman sila ron? They are now lost. Nangawala sila. They are no longer in the Father's house. Wala na sila sa balay sa Diyos. Amen. The Father, was not just sitting inside the house. Ang amahan wala naglingkod sulod sa balay. The Father was outside the house. Ang amahan tuwas sa balay. That's why when the Son returned, the Father saw him first. Ingana nga pare sa dihang anak na musikon ning uli, ang amahan nakakita na niya. The Father was always waiting for the return of the Son. Ang amahan naghulat gyud sa mausikon nga anak. And when he finally saw him, he ran. Sa diha nakita siya, midagan siya. Amen. He ran Dagan. forward that Ngadto sa iyang anak. person. Amen. When you see somebody who has not been in the church for a long time, do you also run? Nakakita mo igsoon kung naay usa ka igsoon nga dugay na nakita ninyo? Midagan ba mo ngadto niya? Are you so happy to see that brother, to see that sister? Nalipay ba mo kita ni igsoon ng lalaki o igsoon babae? Nalipay ba mo? And then the Father embraced the Son Doon ang amahan yang gigakos ang iyang anak. and kissed him O affectionately. yang gihagkan sa affectionate kanang sunod kayo. That was the Father's heart. Kanang kasing-kasing samahan. It is full of love. Puno siya sa gugma. Love for all of God's children. Nahigugma sa tanang mga anak. Amen. We must have that heart, Inga, naon ta tayo anak nga kasing-kasing. right? Because many times we are so selfish. Tungod sa dagang panahon, hakog ta, dalo. When we pray, we only pray for 3 names. Kung mag-ampot ta, nalaw ampot, ang tulo ka butang. Me, myself, and I. Akong kagalingon, ako yun talaga. Right? It's all about me. May tungod na yun, nako. Right? So, but brothers and sisters, amen, we need to have the names like a priest.
have so many names on our chest and on our shoulder. Maigsoon sa mga saserdote, natay daghang ngalan. Mga ngalan sa maigsoon nga naa sa atong abaga. We need to pray for each and every one of them. Naa sa tundughan, iampo gyud nato sila matag usa. Right? Amen. Pray that the love for the Lord will be stirred up. Atong iampo nga ang gugma sa Ginoo mo dilab. Pray that one day they will be able to return. Atong iampo nga mobalik sila. Amen. Right? That's the Father's heart. Kana ang kasing-kasing samahan. And then what about the seeking spirit of the Son? Unsa man ning mapangitawong espiritu sa anak? Amen.